So this video could be considered a part 2 to increasing mescaline content, or the genetic potential of mescaline content in cacti. In general, almost every single plant has an increase in alkaloids as a result to stress. This is verified by numerous amount of scientific research papers, and each stress has a variation in if it increases or decreases the alkaloids. But droughts in general increase every single plant's alkaloid content concentration. Obviously, if a plant is in drought, it won't grow as much, so there's the drawback. But for everyone that's cutting their cactus to harvest and then stressing it, the drought period is the main factor that increases the mescaline content. So in the first video I made, I wasn't sure exactly what to do about the dark period, and I was suspecting it was the PEP cycle, but it actually has to do with the NADPH, where they cycle in the camp. During the stress, the Calvin cycle of the CO2 is interrupted, and that leads to a buildup of reduction compounds. And when there's that buildup of the reduction compounds and it's not being used in the CAM process, the excess compounds are used in other processes, like making synthetic natural compounds or products, which includes flavonoids and other things, but also includes mescaline. So while on this topic, I also suspected that mescaline was a potential growth regulator, and to some extent I was correct, just not as much as I originally hypothesized. So during any stress, there's an excess amount of oxidation that occurs, and with that oxidation from either drought or excess sun, it increases the stress response, activating different enzymes to combat and reduce the oxidation. And in the buildup of the oxidation and the buildup of the reduction compounds from not being able to complete the CAM cycle or the C3 cycle, it doesn't matter which cycle it is, but during stress, it'll interrupt the cycle, and it'll have a buildup of those oxidation levels, which can ultimately lead to cell death. So to prevent cell death, the plants, they use the reduction compounds to increase the yield and enhance biosynthesis of alkaloids. And the oxidation is also used by alkaloids as a means to reduce the oxidation. So they use the oxidation to make other compounds inside the plant to prevent it from dying from excess oxidation to the cells. So the more you stress it, the plant will work to reduce the ROS synthesis, and it'll just create alkaloids. Not necessarily just alkaloids, it'll be other secondary metabolites, but
alkaloids are what we're interested in. But obviously the alkaloids won't increase indefinitely. There will be a point where the cactus or the other plant that you're inducing stress will ultimately die from excess stress. And once you relieve the stress by watering it or reducing the amount of sunlight, it will either disperse the alkaloids or use the alkaloids in favor of the new growth. So with the dark period, it'll work since it'll interrupt the camp cycle, but I suspect that alongside the drought that we induce by leaving the cutting with no roots, I suspect that leaving it in intense heat and intense UV radiation and light might induce more alkaloid production, since it'll oxidize more from the excess sun. And rather than trying to use just the ethylene, which is a stress hormone in itself, that I hypothesized might increase mescaline, the plant itself will produce ethylene. So rather than trying to supplement that, we should maybe consider doing an experiment where someone leaves the cutting in a dark, cool place and a clone of that cutting in the sun and hot temperatures, since the hot temperatures will increase the effectivity of certain enzymes. So I'm not saying that cold stress wouldn't work. Cold stress is another factor that does interrupt the photosynthesis in plants, and it will increase the oxidation as well. So just a side note, not everyone has access to all the forums and all the papers that come out. Near the apex of the Trichocereus, the newer flesh is where most of the mescaline is concentrated. And further down, it does contain mescaline and other alkaloids, but in lower concentrations compared to the newer flesh. So, and with Lophophora, it's the opposite. The older flesh tends to have a higher concentration compared to closer to the apex. So, just a side note on that. And another thing with my research into reading papers on this is that some alkaloids, I'm not saying that mescaline is the case in this factor, but some alkaloids are produced to protect the plant from the stressors like excess sun and cold and other stressors. The alkaloids itself are a protective measure. We tend to think of mescaline as a deterrent from herbivore damage, but it could be from just drought stress in general. It could be just an oxidation reduction method. It could be something that actually helps reduce some of the excess sunlight. So it's just something that we usually take as a factor, but for some reason it doesn't click with me. And another thing is, many people are always on the lookout for the strongest clone, and they go for clone names. And
And just one more note, the Trichocereus monstros has been tested and it has a 6% mescaline content, which is insanely high. So for those of you looking for a high content clone, that's a good option for you. So continuing on the alkaloid production, another factor that many people bring in is nutrition. So some people say that you should provide high nitrogen since it's what's needed to produce alkaloids. The higher nitrogen will increase the growth rate, so even if it does have a lower concentration of mescaline, it will generally have more content as a whole, just a lesser concentration. But on that subject, low nitrogen does actually increase content in some plants. The low nitrogen, it increases PAL activity, which leads to higher availability of amino acids. And unlike morphine and other alkaloids, mescaline isn't considered a true alkaloid. It's a proto-alkaloid. So mescaline and ephedrine, they contain nitrogen, but not in what's called heterocycle ring. I am not chemically inclined, but from what I've researched, the true alkaloids like morphine, they do increase from a nitrogen fertilization, and they have the nitrogen heterocycle ring. But with mescaline and other proto-alkaloids not having excessive nitrogen or having low nitrogen actually increases the alkaloid content. So maybe that's another thing people can test. Obviously it's up to each grower. Some people prefer faster growth versus purely content. And on that topic, I'm not sure if a fast growing seedling in the high stress conditions such as low water and low nitrogen content like mine, if the seedlings that actually grow quickly have a higher alkaloid content versus those that grow a bit slower. So with mine, I don't fertilize excessively, maybe 2 or 3 times a year, so far only 2. And some seedlings are growing quite faster than the others, despite having very low nitrogen available to them. So it'd be interesting to find out if, say, this seedling has a higher mescaline content than its neighbors that are in the same conditions but are growing much faster. I don't have an answer for that. I'm trying to research it, but so far I have no idea. So yeah, this is my latest video in the mescaline series. Here I harvested the flesh. I'm going to harvest this side as well, and I'll try to compare it to the other cacti I have
a time lapse of other seedlings, other Brighesi, in the same conditions. So I'll compare the new growth from the dates I'm capturing to the other cactus, and by the new biomass volume I'll try to extrapolate some information on if this is a good idea or not. Probably not, but we'll see. Yeah. Então, aqui pode ser considerado a parte 2 do vídeo que eu fiz sobre aumentando o conteúdo masculino, a potência genética. Então, em geral, através de várias plantas e espécies e gêneros de plantas, quase todas as plantas aumenta o metabolismo secundário, que inclui os alcaloides das plantas, aumentam durante o estresse de planta. E o estresse mais estudado é de seca. No meu primeiro vídeo eu não tinha certeza como que o período de escuridão, que muitas pessoas usam para induzir estresse nas plantas deles, eu não estava entendendo como que ajudaria nesse processo, e eu botei a suspeita que era no processo de PEP, mas é no processo normal mesmo do NADPH, que durante o estresse de seca, mas também de outras formas, o ciclo de CO2 no ciclo Kelvin é interrompido, e isso causa ter excesso quantidade de conteúdo de redução, de reduzir de uma propriedade para outra. Aí, nesse ter um excesso, as plantas, para reduzir a quantidade que tem, eles efetuam síntese de produtos naturais, que inclui alcaloides, como o mescalino, mas também outros como betas e antioxidante e coisas assim. Então, durante a época da escuridão, ele atrapalha o processo fotossintético, que é o processo CAN com os cactos. Aí isso pode ser com excesso de luz e também a seca. Então, no meu raciocínio, além de usar etalina para aumentar o conteúdo de mescalina nos cactos, outra ideia boa de experimentar seria deixar os cactos cortados no sol pleno e outro na escuridão, para ver se tem uma diferença no conteúdo. Já que todo mundo gosta de usar o processo do escuro, eu acredito que no sol pleno, além do calor que vai aumentar a efetividade dos enzimas que faz a conversão, ele também teria mais dano da radiação do sol e também da luz, do calor. E umas pessoas usam refrigeração ou frio, que também induz esses sintomas de estresse. Só que eu acredito, já que pelo o ambiente normal do cacto, seria mais provável que o calor seria melhor para aumentar isso. E em outro vídeo eu suspeitei que a mescalina também é como um regulamentador de crescimento. E pesquisando mais e mais, em um sentido eu estava correto, só não ao extent que eu pensei. Durante o período de alto estresse de planta, vai ter um aumento de oxigenação
E durante esse alto acúmulo de oxigenação, vai ter uma resposta de estresse para combater o estresse em excesso. Aí, se tiver um excesso de oxigenação, as células das plantas morrem. Então, para combater isso, muitas plantas formam os alcaloides como uma forma de reduzir a porcentagem de oxigenação que está presente na planta. Então, para reduzir o conteúdo de redução que está no processo de fotossíntese que foi interrompido pela seca, e também para reduzir a oxigenação do processo ROS, as plantas criam um aumento de biossíntese de alcalinos, que inclui mescalina. Aí, só para acrescentar, as alcalinas não vão aumentar indefinitivamente. Cedo ou tarde, não vai conseguir reduzir o conteúdo de oxigenação, aí simplesmente vai matar a planta, seja de seca em excesso ou de estresse em excesso. Aí no momento que você agoa a planta e você reduz o fator do estresse dele, ele não vai continuar na mesma concentração que tinha durante a seca e do estresse. Ele vai dissipar através da planta inteira, ou até, às vezes, dependendo da planta, ele reduz o alcaloide de volta ao processo que pode ser utilizado. Aí mais um fator que tem muito sobre esse assunto é o fator da fertilizante dos cactos. Aí, durante baixo conteúdo de nitrogênio, alguns alcalinos aumentam por conta da atividade PAL, que aumenta a quantidade de aminoácido. Em algumas plantas, como o poppy, a morfina é considerado uma alcalina verdadeira, em que ele contém o nitrogênio no retrociclo anel. Aí eu não sou muito em questão de quimestre, só que em pesquisar mais sobre isso, a mescalina é considerado um proto-alcalina, igual a mescalina e efedrina. Ele tem nitrogênio no moléculo, mas não no retrociclo anel. Aí o que isso indica é que, como o POP ele aumenta o conteúdo, você acrescentando mais nitrogênio nele, isso não é verdade com ou proto-alcalinos, em que eles realmente aumentam o conteúdo quando tem uma falta ou baixo conteúdo de nitrogênio. Agora, isso é um debate, porque com menos nitrogênio vai ter menos crescimento. Aí até se você tem menos conteúdo com mais crescimento, pelo volume você vai ter mais conteúdo, só que com menos concentração. Então cada um vai determinar o seu final objetivo. Agora, uma coisa que me interessa é saber se, como os meus cactos, os que estão em alto estresse por bons períodos de alto sol, secas e pouco fertilizante, se os cactos que são lentos em crescer têm mais conteúdo do que os que crescem mais rápido, até com pouco nitrogênio, com pouca água e muito sol. O meu raciocínio seria que os que crescem bem, o biossíntese dos alcalinos
seria alto, porque ele reduz o estresse suficiente que ele cresce até nesses fatores de fios. Então, em teoria, esse daqui seria com menos conteúdo do que este, mas eu posso também estar errado, esse aqui pode ser o mais potente. Então, só isso por enquanto. Isso aqui é em português, certas palavras, a tradução não é perfeita, mas você dá para entender o geral da ideia que eu estou tentando comunicar. Então, valeu. Eu quase esqueci. Eu sei que não é todo mundo que tem acesso a todos os fóruns e os sites que tem, os papéis científicos. Duas coisas. O conteúdo de alcaloides no cacto Trichocereus é concentrado, a maioria, ou tem uma mais alta concentração no crescimento novo, próximo ao crescimento novo. Então, na parte de cima tem mais alcaloides, incluindo mescalina, do que a pele mais velha, que continua tendo, só que em concentração menor do que a parte nova. Já com o Lophophora é ao contrário, que é a verdade. Perto do centro tem menos alcalinos do que a parte mais velha. E aqui tem mais conteúdo do que no centro, que é ao contrário do Trichocereus. E muitas pessoas vão atrás de cactos com nome ou genético específico para ter mais conteúdo. Não é uma forma, porém, se você está atrás de um cacto com alta concentração de alcaloides comprovado, o cacto penas, o Português monstruoso, ele tem reportado já por mais que uma fonte, mais que 6% de concentração na pele. Então, se você tem interesse nisso daí, o mais fácil de ter acesso, principalmente aqui no Brasil, é o cacto penas. Além disso, é bem interessante o estético dele. Tem espinhas, porém na parte de cima, que parece um pênis, é sem espinhas. Então, bem interessante olhar crescer. Ele cresce mais lento do que esses outros, porém, se você não quer um cacto gigantismo, é uma boa solução.